So, algorithm kasi. So, text to maximum segments. Maximum segments. So, magamit Java. So, Java ang ginamit kong code. So, find max cut segments to helper functions. So, if n equals close parenthesis 9 is equal 0. So, return to 0 din, diba? So, in the base case, if the length becomes negative, then the Java return invalid. So next is if max cut equals 1, return 1, negative 1 nga. And the rest sa max cut. So, why naging output ang 5? So, hatiin ang 2, 3, and equal 5 para maging 11. So, hatiin siya. So, example, yung 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 3 equals 11. So, ilang cuts siya, di ba? 5. So, pag plus mo rin ang 5 plus 3 plus 3 equals 11. So, pag hati mo din siya is magiging 5 din. Kaya magiging output niya is 5.